Good morning, everyone. Thank you for coming. My role here today is really as a timekeeper. This is going to be in the form of a town hall briefing, so we'll hear directly from everyone here. Let me just begin by saying that as a global citizen, I'm always searching for those magical moments in life where humanity comes together. I'm not a very big fan of borders or other things that divide us according to our race or what we may look like or where we might be from. And for me, one of the most magical moments was last year during the Rio Olympic competitions when 10 athletes were brought together by their love for sport and nothing else. And they competed as the very first refugee team in history. And I think if you were listening to the plenary, they got like a standing ovation for what seemed like 45 minutes. And so, first of all, we will hear from Coach Geraldo, who's been working with athletes in Brazil, and he will just talk a little bit about his experience as a teacher, which, you know, in the context of this being a conference on education. And so I will pass this on to him, and then after that, the rest of the team will introduce themselves. So over to you. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui falando para vocês. Inicialmente, eu vou fazer uma correlação entre a minha vida pessoal como treinador de trabalho, coisa que eu não gosto de falar sobre mim, mas que no final vocês vão entender porque se encontra com duas pessoas que aqui estão nessa mesa. Eu sou professor de educação física e trabalho com o esporte, trabalho com judô. Então, eu, durante 20 anos da minha vida, eu fui técnico da seleção brasileira de judo e participei de 5 Olimpíadas, sendo que, durante esse percurso todo, nós conseguimos ganhar como técnico 6 medalhas olímpicas para o Brasil, 2 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. Ao fim do meu término, que foi a Olimpíada de 2000, eu resolvi fazer um trabalho social, que foi uma coisa mais importante que eu fiz na minha vida. Comecei um trabalho em comunidades do Rio de Janeiro, na Cidade de Deus, uma comunidade super violenta, e que muitos jovens perdiam a vida, não somente para o tráfico, mas como vítima do tráfico. Então, foi aí verdadeiramente que começou o trabalho. Em 2003, um aluno meu que também foi atleta olímpico, medalhista em Atenas em 2004, o Flávio Canto, resolvemos fazer uma ONG, porque nós estávamos trabalhando nos mesmos objetivos. Ele trabalhava na Rocinha, outra comunidade super importante dentro do Rio de Janeiro, tem 500 mil pessoas e que tem uma grande concentração de tráfico e de desperdício de vida de jovens. Aí, esse trabalho juntos, nós demos o nome de Instituto Reação. Reação por quê? Reagir às indiferenças e reagir contra as diferenças sociais. E nesse trabalho, nós demos o nome a essa organização não governamental chamada Reação, porque promove o desenvolvimento humano e social através de uma ferramenta super poderosa que é o esporte. E o esporte que nós escolhemos foi justamente o judô, pela sua filosofia, pela sua grandeza que tem em fazer com que pessoas se transformem dentro do seu caráter, dentro do seu sistema de vida. Porque usamos o respeito, a disciplina, a coordenação e a superação e determinação para que se possa alcançar melhores condições de vida. Aí nós trabalhamos com, hoje, crianças de 4 até 19 anos e nós temos 4.000 crianças participando.
dentro desses polos todos. Temos aí 5 comunidades violentas do Rio de Janeiro, 5 favelas, para quem não sabe. E nessas favelas nós desenvolvemos 3 programas. É o programa Escola de Judô, o programa Educação e o programa Reação Olímpico, para ver e separar aqueles atletas que são super talentosos e que, através do esporte, podem mudar a sua vida. Então, nesse momento, nós trabalhamos juntamente, fazemos o binômio esporte e educação, porque é uma coisa super importante para nós. Nós temos certeza que esse binômio esporte e educação vai fazer com que haja transformações na vida de várias pessoas, como já existe. Desse projeto, que foi o Reação Olímpico, saiu a campeã mundial e olímpica, chamada Rafaela Silva, que começou conosco com 8 anos de idade, e vários membros da sua família, dentro da comunidade, foram mortos pelo tráfico. E ela conseguiu ser campeã mundial e campeã olímpica na Rio 2016. Aí vai de encontro as 2 pessoas que estão aqui dentro dessa sala, que é o Popoli Bizenga e Holanda Mabica. Os 2 são refugiados da República do Congo, vieram ao Brasil para disputar um campeonato de 2013, campeonato mundial, e foram abandonados pelos seus técnicos, fazendo com que eles fugissem da delegação do Congo. E perambularam pela rua durante muito tempo, pelas praças, passaram necessidade, fome, frio, e finalmente foram amparados pela Caritas, que é a organização da ONU, que faz com que aceite e consiga dar uma condição melhor para esses refugiados. Depois de algum tempo, eles apareceram nessa fundação, nessa ONG, que nós fundamos, e foram lá porque estavam com saudade de fazer judô. Isso foi em 2015, em abril de 2015. E começamos a ajudá-los de alguma maneira. Nós demos para eles, porque eles estavam mal alimentados, uma cesta básica, e demos para eles condução, porque eles moravam muito longe, a 2 horas do nosso centro de treinamento, que era na Cidade de Deus, e demos para eles kimono. O kimono era vestimento para eles que pudessem treinar judô, porque eles estavam com saudade. Assim, iniciamos um trabalho de amparo a pessoas diferentes, pessoas que nós não trabalhávamos, era uma experiência nova, com refugiados. E, à medida do possível, o Tomás Bach, que é o presidente do Comitê Olímpico Internacional, anunciou na televisão que 40 atletas ou refugiados poderiam participar ou não das Olimpíadas do Rio de 2016. Dentro desses 40 foi apurado, ficaram 10, e dentro desses 10 ficaram esses 2 atletas que nós estávamos treinando. Fomos chamados pelo Comitê Olímpico Internacional, pelo Comitê Olímpico Brasileiro, fizemos uma programação de treinamento deles e, finalmente, esses atletas se estrearam nas Olimpíadas, na Rio 2016, e com isso aí foi visto uma grande mudança na vida deles, a autoestima deles foi cada vez melhor, eles começaram a ter patrocinadores e começaram a mudar radicalmente a sua vida, porque passaram a ter um salário do Comitê Olímpico Internacional e, através do esporte, eles conseguiram mostrar que pode existir, sim, transformações na vida de pessoas. Então, esse trabalho que nós desenvolvemos foi pioneiro em termos de refugiados, que nunca tínhamos trabalhado. Trabalhávamos com crianças de 4 a 17 anos e passamos a trabalhar com crianças dessa idade, como vocês estão vendo aqui. Então, foi muito bacana essa experiência que nós tivemos. Convivemos na Vila Olímpica durante 30 dias, uma equipe grande, participativa, dando todo o apoio a todas essas pessoas. E esses refugiados que aqui estão, esse grupo, nós ficamos juntos como uma família, vendo que não existe diferença de cor nem de religião, mas sim vontade e grandes oportunidades que assim eles poderão desenvolver e se transformar na vida deles.
Muito obrigado. Agradeço a todos por terem escutado. Muito obrigado e vou passar a palavra para os outros. Thank you very much, and we'll just move to Popole, and I won't call everyone else. You can just jump in as soon as the next person finishes. And over to you. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde, meu nome é Popol Missenga. Sou refugiado do Congo. Morava no Congo. Eu venho para lutar na Olimpíada no 2013 no Brasil. Acabou de ficar lá. Abandonou a gente lá. Nós técnicos. Como? Ficou mesmo na rua perdido. Ficou na rua perdido, começou a procurar tudo na rua, perguntando a todo mundo, porque nossa língua também tinha lá diferente para falar. O pessoal tu fala assim, o pessoal não entende. Como? Foi até no Caritas, contou com uma pessoa na rua, me levou no Caritas lá. Caritas, como? Foi no Caritas lá. No Caritas me ajudou também muito, fez contato com o Flavicanto. Flavicanto também, Flavicanto me levou lá no estudo de reação. Como no estudo de reação, como começou a me ajudar a gente, pagar o como pagar o cartão para a gente, para pagar o ônibus, para ganhar também cesta básica. Até começou a treinar um judo lá, a gente não tinha sabendo que nós vai entrar nessa time novo da Olímpica, se vai sair. Quando a gente estava treinando, era treinar só para a saudade do corpo, porque a gente já tinha acostumado a treinar o judo. Nossa vida tudo passou só no judo lá no campo do refugiado também. Passou só no judo, a gente aprendeu muito só judo. Porque não tinha como fazer, para fazer nada melhor fazer um esporte. Disse hoje, o esporte deu mais oportunidade com a gente. A gente está aparecendo aqui, como você está vendo a gente aqui, está aparecendo aqui. Para mim, estou falando judo, ajudou mais ajudou minha vida. Hoje, para mim, começar a aparecer, andando até no país. Se não tinha esse esporte que ajudou até ajudou até como minha educação, me deu muita oportunidade. Para mim hoje estou dentro do time refugiado olímpico. Estou agradecendo só tudo pessoa que me apoiou, me deu apoio, reação. Comitê Olímpico Internacional, Comitê Olímpico Brasileiro, até patrocina veio, já patrocinou a gente do Visa. Tudo lá fez parte do minha vida hoje. Estou aqui no Brasil. Estou agradecendo também todo repórter que vem para fazer repórter com a gente, até a gente conseguiu entrar no time. Graças a Deus. Bom dia a todo mundo. Meu nome é Yolanda, eu sou congolesa da República Democrática do Congo. Eu sou atleta esportivo do judô. Começou a interessar por judô quando tinha 10 anos. Eu tinha muito medo da guerra. Eu comecei a treinar judô para me defender. Eu
eu comecei a treinar no campo do refugiado em Kinshasa. Começou muito difícil. Não havia material, havia simplesmente uma madeira no chão. Eu passei pouco tempo na escola porque a guerra começou em 2013. Viaja para o Brasil, Copa do Mundo do Judo. Staff técnico, Comitê Congolês do Judo Congolesa largou a gente. Ficou muito tempo lá na rua. Não tem onde para dormir, não tem nada para fazer, nem trabalho, nem dinheiro. Sofreu muito. Eu apareci até lá no Caritas ajudou nós. Procurava trabalho para trabalhar, para ganhar pouco dinheiro para alugar casa, para pagar a casa, para comer. Difícil para pegar trabalho lá no Brasil, porque não sabe falar. Sabia falar a língua brasileira, não. Eu choro muito lá no Caritas para eles, para fazer tudo para nós, porque eu costumei muito fazer esporte. Falou para eles para ajudar nós para treinar o judô, para voltar de novo no judô. Eles falaram para nós que não, o judô no Brasil paga dinheiro. A academia do judô, todo esporte no Brasil, só dinheiro. Eles não têm dinheiro para ajudar nós. Eu fico todo dia a conversar para eles, todo dia, para voltar ao judô. Porque o trabalho, não tem trabalho para trabalhar. No trabalho, eles tudo estão falando que não, vocês não sabem falar. Você vai trabalhar como? Eu voltou lá no Caritas, falou para eles, coloca a gente, nossa história, que nós passou antes lá no nosso país. A guerra começou lá, nós separou na família há muito tempo, não tem como para estudar, entrar na escola, não tem como, vocês podem ajudar a gente. Eles falaram para nós já pegou o contato para uma pessoa para ajudar vocês. Eles chamou o Flávio Canto. O Flávio Canto é nosso presidente no Instituto de Reação lá no Brasil, que lá nós treinamos junto lá no Amigo Popolo. Porque nós chegou lá, sabia nada, que não, um dia nós vamos lutar de novo competição Olimpíadas. Porque o Instituto de Reação é um projeto. O Flávio Canto é como se o presidente de todos os atletas lá no Instituto de Reação. Eles falaram para nós, agora vocês não podem falar nada, que não, você não tem família, vocês não têm o irmão. A família de vocês é o Instituto de Reação, todo mundo que vocês estão vindo aqui é a família de vocês. Nós abraçou, todo mundo abraçou nós, ficou treinando lá, na condição difícil que nós ficava. Eles ajudou nós para pagar a passagem, a comida, pagar a casa. Até que nosso treinador ajudou muito. Na minha vida, eu chamo ele pai, porque ele está ajudando até agora para nós fazer uma história para mudar a vida. A vida agora já mudou. Para mim, eu estou falando que não, na minha cabeça,
eu fico falando todo dia, o esporte transformou a minha vida. Porque no judô, eu aprendi o judô para pegar para fazer segurança na minha vida, porque no nosso país tem muita guerra, toda hora. No tudo que eu vi na minha vida desde que eu criança, eu não posso esquecer. Não posso esquecer. Estou aqui agora, estou vendo vocês tudo. Os jornalistas estão aqui, estão fazendo as entrevistas, estão gravando tudo no mundo inteiro. Está vindo nós, está falando aqui. O esporte judô me deu uma decoração forte. A judô transformou a minha vida. Nós estamos aqui, eu posso falar no mundo inteiro, para todos os atletas no mundo, ou todos os refugiados no mundo. Ninguém pode esquecer, ninguém pode colocar ninguém pode desesperar na vida. Porque a vida do nosso refugiado, cada um tem a história da vida dele. Eu também estou aqui, estou no meu história da vida, que eu pensei na minha vida. Porque eu fico falando todo dia, toda vez, no mundo inteiro, todo refugiado no mundo, não pode desesperar. Porque eu também nunca desesperei. Eu coloquei minha vida como se uma prova da minha vida. Eu chamo Deus na minha vida para me ajudar, porque o esporte me deu uma decoração forte. Até agora eu estou aqui. Eu sabia nada que um dia vou lutar mais Olimpíadas, mais competições Olimpíadas. Agora estou aqui. Estou representando todo o refugiado no mundo, para eles tudo, para pegar a decoração forte como eu. Eu agradeço também vocês tudo estar aqui nessa sala. Agradeço o Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Olímpico Brasileiro, no Instituto de Reação, porque nós, lá no Instituto de Reação, também tem um projeto do Instituto Educação. Nós estamos aprendendo agora educação lá no Instituto de Reação. Eu perdi a escola no meu país, agora lá no Brasil, né? Graças ao Instituto de Reação, eu agora estou na escola, estou estudando, estou falando para vocês agora, estou conversando bem, estou escrevendo bem agora, graças ao esporte. O esporte transformou a minha vida, pegou uma decoração forte. Estou falando também para todos os refugiados no mundo. Nós estamos longe, perto do coração, longe de hoje, perto do coração. Nós estamos juntos, como se estamos juntos aqui, todos os amigos aqui, nosso time do refugiado. Nós estamos aqui, nós estamos representando todo o continente, todo o país, cada pessoa. Nós estamos aqui refugiados, todo refugiado não escola, acordo, junto para sempre, junto família, pega decoração forte no mundo inteiro. Deus ajuda todo mundo. Lá a mente da pessoa ficou no final, Deus pode melhorar a vida de cada um, porque cada um tem história, cada um tem problema. O problema não se deixa só no mal de Deus. Obrigado para vocês, obrigado para todo mundo. Thank you very much to everyone for sharing your experiences. It's very touching and I think inspiring for all of us. I just want to encourage everyone to try to be as brief as possible so we can give an opportunity to everyone to share their experience with the audience. Thank you.
My name is Angelina Nadai Lawales. I'm a refugee in Kenya, and my original homeland is South Sudan. My thanks goes to all those sponsors of Global Education and Skill Forum for the invitation. I'm gladly for that. The sport helped me to engage in, the education helped me to engage in sport. And what I realized is education is very important, because without education, there is no a bright future, especially for the refugee that we are representing here. There are a million of the refugees that they can speak out their problems which are facing, but wherever they are, we are now representing them. During sport, I managed to engage myself. And in education, we need to open our heart to those people, especially the refugee, because in our camp, many of them, they are not managing to go to school. And this shows that there is no a bright future for them, and they are always left behind. Because in education, it helps you to become a good leader of tomorrow. And I get a lot of experience, especially when we went for the Olympic Games. We were able to speak to many people, and we share many ideas, and this is through education, because we can able to learn so many languages, like my sister here, because when she came from their country, she could not able to speak with anybody. But when she engaged herself in education, she could able to speak. And I really give thanks to those people who they have that spirit of helping those who they cannot able to help themselves. Thanks again for your invitation. Good morning, everyone. Good morning, everyone. My name is Paula Motun. I'm a refugee from Kenya, Kakuma. I'm South Sudanese by nationality. I'm really thanks all of you who you made us to be here. We are very happy for that. Running. So I'm a runner. Before running, so I was not a runner. Then, so actually I found myself, I'm involved in running. So I started my running when I was in primary. Then after I reached in high school, so it is what I was developed my skill. Of course, running was not my passion. So what I just getting because was being in promoting by the people, because they see me I'm doing well in running. Then I keep it. I used to make it when I just train in my time. So it happened that life in Kakuma, life in refugee is very tough. When I come there, so actually people are suffering a lot. So we lack water, we lack education. You got big problem. And for your support, you need your support. You got so many people, young talented people in refugee people who are have a talent. But you can have a talent, but nowhere you can go. Unless if you have a support somewhere so that they can do something for you or make something for you to be a somebody in future.
Then the experience that you get from somewhere else or people, our friends. Some people they're just advising. For us also athlete here, we don't know what is the athlete and we know nothing. Then we just learn by the people. Running is just something that's not just coming at once. We learn. From our experience, we know a lot. And for us also, in our camp there, we usually promoting people. We teach them the way we are running, the experience that we got from different places. We just tape to our people there in the camp, so we tell them and we teach them how people run. So, and also I'm running 1500 meter, so I participate in Olympic game. So it was something must to us, a refugee, to be in the big game. So that was it was the first time for us to be there as a refugee. And now we are here, you are inviting us. We are really grateful. We are sure a refugee, they'll do something like other people. So I hope this is what I can say. Thank you. All right. Thank you so much. My name is James Nyang. I'm a South Sudanese by nationality. I train in Kenya as a refugee. I came to Kenya in 2002. That's where I joined the camp. What I will just like to say is to say thank you for the invitation. And thank you for us to being here today. I know it is not easy for refugees to travel anywhere all over the world. It's not allowed. But for your support, you people, today we are here. Thank you so much, and may God bless you. I'm going to speak about the experience that we are getting in the camp right now. First of all, I say thank you for Tegla Lorupe Foundation and the UNHCR for the support. Because without them, today, we cannot be where we are today. But because of what she did, Tegla Lorupe and the IOC, today we are known all over the world. Thank you also for the media. Without you, the advertisement that you are doing, it is very important also. It's helped us a lot. We are known everywhere because of you also. So in the camp, we are just training. And from the time we came back from Olympic, the experience that we get from Olympic, it helps us and it gives us that passion. It gives us the strength. And it opened up our mind also to see where we are going. And today we have that strength. We are so many people in the camp who are training today. And before it was very hard for us. See, because if it is your first time for you to join the running, it is not easy. It is very difficult. You have to pass through so many challenges, like injuries. But today, because our bodies now, it just adopt to running, we are okay. And we are moving on well. We are looking up to train well, also to at least maybe, by God willing, we can compete in World Championship or in Olympic 2020 in Tokyo, which is very important also. On behalf of the refugees, today we are like ambassadors to them.
we are representing the refugees, which is also good. So I just want to say that thank you, you people, for your support, and may God bless you, and thank you so much. Hello everyone, my name is Jonas Kinde. I am originally from Ethiopia. I live in Luxembourg. I competed marathon in last Olympic in Rio. I started running when I was young in the school. I remember I was running with my back 8 kilometers, go and back 16 kilometers every day. Today, I'm proud of a refugee Olympic team because I'm part of it. I'm so happy. My experience in Rio was amazing. With all over the world, all the athletes in the Olympic village was supporting us, was asking us, and we felt like a human being. We felt like respected. And my next goal is to compete in Tokyo 2020, and I need more support like International Olympic Committee to achieve my goal, because I'm still in difficult situation in Luxembourg. It's very difficult to continue my training. I train hard because I love it. I train every day, and I'm working. It's not so easy to manage myself, but I am fighting because I am young. I have to run. I love marathon. And I would like to say thank you for my sponsors, for my friends, and for International Olympic Committee exceptionally, because it's changed after the Olympic Games. My life is really changed. And I would like to say thank you for Global Education Forum to be here. I'm so happy to be part of it. Thank you, everyone. Thank you. Okay, hi everyone. My name is Rose Nadike. I'm a South Sudanese by nationality, living in Kenya as a refugee. I came to Kenya when I was 8 years old. After now, I never went back to my country. And I'm very happy to be with you today here, and I'd like to thank the Global Education and Skill for their invitation. For me, I started running while I was in high school, through inter-competition in school. At least we participate with some of the school, and this one gave me courage. At least I can run. Then last year it happened that we had been selected to go and participate in Olympic. For me, I was running in 800 meter, and I was very happy because it was our first time for the refugee to participate in Olympic, and I was very happy to be selected as a flag bearer. At least I can represent my people, 65 million of refugees all over the world. At least we can show to the world that being a refugee is just a status, and one day, one time, at least we can change, and we are very happy for that. And I would like also to thank the IOC for their support, Chekel Rupe, UNHCR, and all the organizations that supporting us. At least now we can speak to the world that a refugee person can do what other people are doing. We ran from our country because of the conflict and violence. Many of them lose life, and some of them also, they don't have parents. At least the time we flew, we just flew because of the war. And we pray to our countries. One day, one time, the peace will be there. And thank you so much. We are very happy to be with you here. Thanks.
Good afternoon, everyone. My name is Yej Purbian. I'm South Sudanese by nationality. I'm living in Kenya in Kakuma refugee camp. I'm happy to be here today as a part of this wonderful refugee Olympic team. My thank goes to Global Education for this invitation. We made one in New York whereby I learned about this global education, how it is important into our life. Being in this refugee Olympic team, it means a lot to me. First of all, personally, it changed my life. I came to Kenya, it was 2005, when I was 9 years to 10 years old. I came without parents, but I survived. Up to this far, we never met. To be in Olympic, it gave us a room as a refugee. First of all, it made people to believe that being a refugee, you can do something in life. Second to that, it opened a chance to young talented people who are coming up to know that the sport can change their life. We believe that, and we know only a quarter of the children that are in the school all over the world who are refugees. If the sport can change their life, it is better to stand together to tell the world that we as a refugee, we have a chance to change our life. I have been traveling a lot as well. My teammates, they're also traveling to tell the world that we are the ambassador. Because 65.3 million, they don't have a chance. They were denied to have their right as a human being. But at least we can be the voice. We can be all for them. And we can open the door for them. That is why most of us, we are traveling a lot to be example to them, to be ambassador for them, to open the door for them. It is not a work whereby we choose to be a refugee. Anyone can be a refugee, depending according to your background. But most of the people, they understand whereby you are a refugee. They see you are a violent person. But in this world, anyone can be a refugee whereby, even if you are living in whereby you have a good house, there is one person, a wrong person or a bad person in that family. The same to us as a refugee. All of us, we are not bad people. But it's only the situation make us to be called a refugee. It's only a name. I thank Global Education again to be here to share our experience as a refugee. And we are looking forward to continue to be ambassador for others. Thank you so much. Hello, everybody. My name is Rami Anis. I'm from Aleppo, Syria, and I am proud to be Syrian. I started swimming when I was 6 years old, and it's not our choice to be refugee, but the problem is when you stop to continue your dreams. And I had a lot of problem in my life when I left from my country after the war. I went to Turkey and I started training with the Galatasaray club without supporting, and I couldn't compete for the roles there. And in 2016, I left to Belgium to continue my life there, and now I am training with the club there, and the Olympic Committee support us until Tokyo to complete our dreams. And I hope to be one of the best swimmers in the world. And my message for all the refugees in the world: never give up in your life. Believe yourself. You can do it. Just keep going hard. Thank you very much. Thank you very much to everyone for sharing your experiences. That was very inspiring. And particularly the reminder that being a refugee is not something that anyone chooses, and that this can happen to any of us at any time. So I appreciate that. And I was really struck by how grateful you are
despite the difficulties that you're still facing. And I think that a lot of us often forget how lucky we are and have a lot to complain about, even with the many things that we have going for ourselves. We don't have a lot of time, but maybe we'll take 3 questions for our panel. And we'll take all questions and then decide. Please. Sorry. Someone is coming. Thank you. Thank you for your inspirational presentations. I come from Kenya. I was a global teacher prize finalist for last year. And Kenya, the way you put it, happens to be a host to many refugees from Somalia, Southern Sudan, Ethiopia, Congo, and so on. So my question is, are you reaching out to the camps in Kakuma, in Dadaab? Are you having mentorship programs so that we can also have other refugees, wherever they might be? They are also inspired, and they do the same thing, and they become, hope. They become hope for other young refugees. Is it perhaps one of you could answer the question on behalf of everyone? Thank you for that question. As I said before, we are the ambassador for these people. To compete in Olympic, it means that we must carry the message to other people, young talented people. But we cannot do something that we don't have a support. To change that people's life is whereby we give them education, skill. They can change their life, because I know we will not continue to be runners for a long time, but we will continue to be ambassador for people, whereby we need support. We need to be together, whereby to go to Kakuma or Dadaab, it is a challenge for us. But we try our best to change these young talented people to know what is sport mean in their life in future. Thank you. Thank you very much. Any other question? Please. Okay, hi. I'm a runner too from Italy for 100 and obstacles. I love your team, but I ask, do you can again smile, because today your face is so hard, and a runner is a beautiful thing. Do you, while you are running, you smile sometimes? Yes. Thank you very much. I think that goes for all of us. So could you smile a little bit? Maybe you guys could cheer them on a little and give them a big hand. There we go. And we'll take a last question, comment. Maybe we'll take both of you. Why don't you go, and then we'll go to him and close up. Hi, Sarwat from College Times. My question is for Mr. Anis. If you could talk about when your passion for swimming started and the kind of struggles you faced to swim in swimming pools, or were you swimming in oceans back in Syria? And then your training in Turkey as well. Yeah, everyone, he wants to compete with his country. And yeah, one day I hope to come back to my country to compete with Syria. And now I have a lot of competition, I have a lot of training camp. So really I hope in 2020 I compete with Syria, not with the refugee Olympic team. This is my hope. I hope to take my flag, I hope to swim for my country. And in the same time, really, I am proud to be with this team. Thank you. Yeah. Please, last question.
Thank you. My name is Mark, and I'm from Vancouver, which was an Olympic city in 2010. And I look at all of you and think that you've overcome great obstacle to do what you're doing. And I wonder if you can use some of that to influence the IOC to support younger people who are refugees to participate in the Youth Olympic Games, and if that's possible, if the IOC could go that route. Is it, and anyone wants to take that question? Could you influence the organization to continue doing what they're doing with you, with younger people? Are you still involved with the organization? Are they supporting you as well? All right, this one is a good question. And last time, the time we were in Brazil, we met the president of IOC, and he promised us a lot. And I think they are going to do that to support us and to support the young people in both of them. In everything that we ask, they say that they are going to do it. And even UNHCR and Tegla Europa Foundation, they are going to do that. So that one is on the process. They are doing it. Thank you. And let me just end by saying that a lot of you who are in the room are also involved with amazing organizations, and even in your personal capacity. So the Olympic organization did an amazing job, so has the Vaki Foundation, and we thank them. But I think each one of us, if you can reach out at the end of the session, exchange cards, give your support, follow up, and help these amazing young people to continue what they're doing. Thank you very much for being with us. Thank you.